Hello, greetings at magandang araw po sa inyong lahat. This is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cajigal. Welcoming you mga Kaspacers to another online telescope viewing. So right now mga Kaspacers, you are viewing on screen our waning gibbous moon at about 57% illumination. So almost last quarter na po tayo mga Kaspacers. So waning gibbous kasi if you will notice yung terminal line or yung terminator, that is the imaginary line separating the unlit part of the moon from the lighted part, a major curve pa. Hindi pa siya talaga straight. So siguro mamaya-maya. So probably right now as I speak, last quarter na po. Alright, so ito po was recorded, the image of the moon was recorded at around 5 o'clock AM. Kanina po ng madaling araw, alas 5 po ng madaling araw of January 25, 2022. Alright, so sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga laptops and cellphones, again, welcome to this online telescope viewing of our waning gibbous moon at about 57% illumination going to last quarter. So as I speak, siguro last quarter na po. Okay, today is January 25, 2022 and I recorded this image of our moon kanina po ng madaling araw at around 5 o'clock AM. Alright, so in a few minutes mga Kaspacers, as usual, we will be magnifying the image of the moon. So siguro bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna hong magpasalamat dun sa mga nag-comment and nag-react dun sa aking online telescope viewing kahapon dated January 24, 2022. So gusto ko lang pong i-shoutout mga sumusunod. So si Miss Julene Rose Pelina, maraming salamat po ma'am sa inyong comment kahapon. Thank you po ma'am for watching. And kay Mr. Jolo Garcia. So marami pong salamat sir sa inyong comment. And again, thank you po for watching that online telescope viewing kahapon. And also dun sa mga nag-react like sila Miss Lorena Agbayani, si Sir Camilo Dacanay. So si Sir Camilo Dacanay, he is the chairman of the board of the Philippine Astronomical Society. So saan pa kayo? Sir Dacanay, marami pong salamat for watching. And si Mr. Ziggy Co Bautista and si Miss Judea Cabanyero, one of the late night girls. Yan sa mga mahihilig po magpuyat. Yan si Miss Cabanyero po yan. So thank you Miss Judea for watching and always stay safe. And si Mr. Norman Boydon, thank you sir for watching that online telescope viewing yesterday. Si Gamo Delgado Vergel, thank you sir for watching. And si Mr. RC Carretero, maraming salamat po. And si Mr. GC Cascolan, he is the former president of the Vedan Society of Young Astronomers. So keep up the good work Mr. GC. Malayo nang nararating ni Mr. Cascolan. Member po siya ng UP Astrosoc. So keep up the good work. And ito, one of the late night girls ulit, yung mga talagang mahilig magpuyat. Sila Miss Hannah Franz Tan. Yan, matulog na kayo ng maaga mamaya. Pareho ni Miss Judea Cabanyero. Alright, and thank you Sir Mr. Ramon Arsenio Acevedo. Marami pong salamat sir for watching. And yan, si Mr. Acevedo isa sa mga astronomy enthusiast. So thank you sir for watching and always keep reaching for the stars. And si Mr. Christian John Ventura, yan isa rin po siya sa mga astronomy enthusiasts na talagang they take pictures of the moon and the other heavenly bodies. Ayan, so marami pong salamat Sir Christian. And si Mavis ha, one of the members of BSYA, thank you Mavis.
and si Miss Amelia Verona. Alright, so marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa ating online telescope viewing kahapon, January 24, 2022. Okay, so in a few minutes, we will be magnifying the image of the moon. And again, gusto ko pong i-shoutout si Mr. David Rioferio from World Vision Philippines. Shoutout din sa mga members and crew of the Bedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And sa mga kasamahan ko din po sa Manila Street Astronomers and sa mga friends ko from the Philippine Astronomical Society. Yan, shout out sa inyong lahat. And hindi ko po palalampasin ito. Shout out sa mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, so marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon sa ating online telescope viewing of the waning gibbous moon going to last quarter. Okay, so siguro bago tayo magpatuloy sa ating online telescope viewing, bago natin i-magnify yung image ng buwan, i-feature po natin mamaya yung again Montes Apenninus kasi talagang ang ganda and klarong-klaro po mamaya sa ating magnified image. And yung Copernicus crater, yan mamaya, maganda po, kitang-kita po talaga at napakaklaro po yung image. Alright, so ayan po yung ating buwan ngayon, no? And I took this lunar image kaninang madaling araw, mga alas 5 po ng madaling araw. Alright, so ayan po, and later I will be featuring Montes Apenninus mountain range and the Copernicus crater. Okay, and again, sa mga magtatanong kung ano yung telescope na ginamit ko, ito po yung picture ng telescope na sa taas ng aking camera. So that is an 80mm Vixen Custom Refracting Telescope. Alright, so ayan po, ito na yung ating magnified image of the moon. And ayan po yung hinigit na ko na po yung Copernicus crater. Ayan po, napakaganda po yung Copernicus crater, and sa bandang taas po niya is the Montes Apenninus mountain range. Okay, so ang ganda mga ka-spacers itong Montes Apenninus. Okay, so again, yung itong Montes Apenninus, lagi ko po itong sinasabi sa aking mga online telescope viewing. Ito po yan, ginigitna ko po. Yan, nakikita nyo po yun. So this is a rugged mountain range on the northern part of the moon. So ito po, my telescope now is pointing at the northern part of the moon's near side. So itong Apennine Mountains na ito, pinangalanan niya, named after the Apennine Mountains in Italy. So napakaganda po. And yung Apollo 15, no, yung landing site ng Apollo 15 is near the Montes Apenninus mountain range. Yan sa Montes Apenninus and yung Hadley Rille. Yan po yung yung landing site ng Apollo 15, malapit po din. Okay, and ito po, ginigitna ko na po yung Copernicus crater. Ayan po, napakaganda. Napakaklaro po ng ating image of the Copernicus crater, mga ka-spacers. So again po, no, ang Copernicus crater po, para sa inyong kaalaman, ay 93 kilometers in diameter. So saan pa ho kayo? Napakalaki, no? Ang Copernicus crater, 93 kilometers in diameter. So saan pa kayo, no? Alright, talagang mas malaki pa ito sa Las Piñas. And nung isang araw po, ako po ay nagbiyahe sa Calamba. And tinignan ko po yung distansya from Calamba to Alabang, kasi yun po yung exit point ko, yung Alabang. So ang distansya from Calamba to Alabang ay mga 30 plus kilometers lang, no? Pero kung babaybayin nyo yung South Super Highway, parang napakalayo po ng 33 plus
or 30 plus kilometers. Etong Copernicus crater 93 kilometers. No, saan pa ho kayo? Napakalaki. Malulula po kayo pag nasa loob kayo ng Copernicus crater. The Copernicus crater is 3.8 kilometers deep. So talagang napakalaking crater yan po. And meron pang isa, yung Tycho crater, malaking crater din po yan. Alright, so I am now moving the telescope at the southern lunar highlands. Yan, ito po. Yung mga bright areas na yan are lunar highlands and impact craters. So makikita niyo po ito, no, sangdamakmak na craters dito sa southern lunar highlands. Alright, so napakaganda po ng ating waning gibbous going to last quarter. And habang pinapanood po natin to mga ka-spacers, just imagine that you are on board the Apollo spacecraft na lagi ko itong sinasabi sa aking online telescope viewing. At ito po yung aking style lagi, habang minamagnify ko yung image ng buwan, I imagine myself inside the Apollo spacecraft and ini-imagine ko po na I am in orbit around the moon. Yan, so kasi talagang yun ang pangarap ko, lagi kong sinasabi ito na talagang gusto ko maging astronaut nung bata ko. Alright, so ito po, ginigit na ko po ulit yung Copernicus crater, and yung sa taas niyan is the Montes Apenninus mountain range. So again po, itong mga itim-itim na ito, itong mga dark patches na to, these are lunar plains. Ang tawag po dyan ay Marias or seas. Okay? Kasi po yung mga early astronomers and early sailors, they thought that those dark patches are bodies of water. Kaya binigay na pangalan ng Maria or Mare. Maria is the Latin word for seas. Okay, so ayan po yung ating magnified image of the waning gibbous moon at 57% illumination. Going to last quarter na po. And siguro as I speak ngayong gabi, nasa last quarter na po yung ating buwan. Alright, and pinapakita ko po sa inyo ito kasi po yung itong last quarter na ito, talagang madaling araw na makikita ito. And siguro by that time madaling araw, halos lahat kayo po ay tulog. So ngayon po pinapakita po ito sa inyo ngayong gabi para ma-appreciate nyo yung ganda ng ating waning gibbous moon going to last quarter at 57% illumination. Kaninang madaling araw ko po ito na record. Siguro mga alas 5 po ng madaling araw of January 25, 2022. Okay po, so dun sa mga nakamiss ng magnified image of the moon, mamaya po ima-magnify po ulit natin siya. Okay, so siguro habang hinihintay natin yan, some more facts about the moon. So kung napansin niyo po kanina mga ka-spacers, no, itong ang ating buwan ay talagang isang damakmak na crater nakita nyo. So the surface of the moon mga ka-spacers is scarred by millions of impact craters caused by asteroids, comets, and meteorites. Ayan, right? So talagang binombard po yung ating buwan ng mga asteroids, comets, meteorites during the early history of our moon. Kasi ang buwan po natin walang atmosphere. And since there is no atmosphere to protect it from those bombardments from potential impactors, talagang tatamaan ng buwan, no, ng mga yan. So talagang isang damakmak na craters ang nakikita natin sa ating telescopic image of the moon. Alright. And kanina yung Copernicus crater, yung minagnify natin po siya, nasa ano yan, nasa Oceanus Procellarum. Yan po yung patag kung nasan po yung Copernicus crater. And yung crater na yan was named after Nicholas Copernicus. And siguro naman kilala niyo po si Nicholas Copernicus. He gave the idea noon that the sun is at the center of the solar system of the universe. Kasi noon po, if you know your history, sabi nila na yung mundo daw natin, the earth,
is at the center of the universe. Right? Pero itong si Nicholas Copernicus sa kanyang pag-aaral ay hindi daw yung Earth ang nasa gitna, but it is the Sun. So ang tawag po natin dyan ay heliocentric model of the universe or the solar system. Maraming nagalit, maraming kumontra sa kanya. No? So, and kulang pa yung ebidensya niya. Hindi niya masyadong masuportahan yung kanyang idea of the heliocentric model. Dumating po si Galileo. Si Galileo gumawa siya ng telescope pero hindi po siya yung inventor ng telescope. No? The telescope was invented by Hans Lippershey. Pero si Galileo gumawa siya ng sarili niyang telescope. Parang ganito po yung nasa ating taas ng camera, yung telescope na ginamit ko dito, which is a refracting telescope. And when he pointed the telescope to the night sky, marami siyang nakita. And nakakuha po siya ng ebidensya, especially when he observed Venus. Talagang ang sun nga ay nasa center ng solar system. So sinuportahan po ni Galileo si Copernicus. Ano nangyari kay Galileo? No? So Galileo was arrested. He was tried by the Inquisition. He was guilty of heresy. Alright? And he was sentenced to life imprisonment sa kanyang tahanan hanggang sa kanyang kamatayan. So ganyan po yung nangyari kay Galileo. Alright, so again po dun sa mga nagtatanong kung ano yung ginamit kong telescope. Ito po yung picture ng telescope na nasa taas ng aking camera, which is an 80mm Vixen custom refracting telescope. Okay, 80mm, ayun po yung diameter ng objective lens. Yung eyepiece niya is a 15mm Plausil eyepiece. And ito refractor po, ibig sabihin po this telescope uses lenses to produce a magnified image of the distant object. Okay, meron pang isang telescope, no? Ang tawag dyan ay reflector. A reflecting telescope uses mirrors naman, no? To produce the magnified image. And ang reflecting telescope was developed by Sir Isaac Newton. And ito yung karamihan na ginagamit ng mga amateur astronomers, yung reflector. Pero meron ding paborito itong refractor. So depende po yan, no? Sa gamit, sa kung ano yung gusto ninyo or preference ninyo to use. Halos pareho naman yan, reflector, refractor. Alright, and yung mga malalaking telescopes, yung mga giant telescopes are basically reflectors. Okay, so ayan po yung some trivia about telescopes. So anyway mga ka-spacers, no, meron akong video about telescopes kung gusto niyo pong malaman if you want to learn more about telescopes. So just check out my YouTube channel, The Science Guy Professor Cajigal. Ayan po. So please visit my YouTube channel, The Science Guy Professor June Cajigal, and may mga videos po, kung marami akong videos doon about astronomy and all about telescopes. And subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para magtagal pa ho tayo at para makaabot pa tayo, no, we can reach more people, lalong-lalo na po yung mga kabataan, at ma-inspire po natin sila to love the sciences, especially astronomy. And also mga ka-spacers, no, check out my Facebook page, The Science Guy TV Ka-Spacers channel. So ayan po, lahat po ng siyensya nandun, biology, chemistry, physics, yan po dyan sa channel na yan, sa Facebook page, The Science Guy TV Ka-Spacers channel. So kindly check that out mga ka-spacers. And also yung Facebook page po ng Skywatcher Society of Las Piñas. So iniimbitahan ko po yung mga astronomy enthusiasts out there, yung mga ka-spacers natin dyan. You can post your astrophotos, or if you want to engage in discussion about astronomy, nandyan po, you can post your ideas. Okay, so again, ito po yung ating magnified image of the waning gibbous moon going to last quarter, no? So
So ayan po. So nakikita nyo po yung nasa taas po yung Copernicus crater. Yan. So ginigitna ko na po yung Copernicus crater. And katabi niya po, yan near the terminator is the Montes Apenninus mountain range. Okay, so ayan po, nasa gitna po ng ating lunar image yung Montes Apenninus mountain range, mga ka-spacers. Ayan. Okay, so itong Montes Apenninus again is a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. And ito po was named after the Apennine Mountains in Italy. And lagi ko pong sinasabi sa aking online telescope viewing pag pinapakita ko itong Montes Apenninus na yung landing site ng Apollo 15 mga ka-spacers ay malapit dyan sa Montes Apenninus, yan sa Hadley Rille. And ang Apollo 15 po, yan po yung Apollo mission na dinala po nila yung lunar rover or yung moon buggy. Yan. Alright, so ito po, ginigitna ko po yung Copernicus crater. Ayan po, so napakaganda po ng Copernicus crater itong face po ng ating buwan. Alright, so ang Copernicus crater mga ka-spacers is a lunar impact crater located in the eastern Oceanus Procellarum. And itong crater na to was named after Nicholas Copernicus. Yan, kwinentuhan ko po kayo kanina, no, tungkol kay Nicholas Copernicus. And kung mapapansin ninyo, may mga patterns of white lines radiating along the rim of the Copernicus crater. So ang tawag po dyan ay rays. Yung mga patterns of white lines na yan, kung mapapansin po ninyo. And yung patterns of white lines na yan along the rim of the Copernicus crater that was caused by debris thrown out by the initial impact of the asteroid or comet yung dun sa na-create po yung Copernicus crater. Alright, this debris called ejecta can in turn create secondary craters when it falls back to the surface of the moon. Alright, so ayan po, if you will notice, yan, yung near the terminator, yung imaginary line separating the unlit part from the lighted part of the moon, talaga isang damakmak na craters yung makikita ninyo na napakaganda po. And I am moving now the telescope at the southern lunar highlands. Itong mga bright areas na yan, those are lunar highlands and impact craters. Yung mga dark patches are lunar plains. No? Ang tawag dyan ay Maria or seas. Okay, so ito, yan, we are now at the southern lunar highlands and talagang makikita nyo yung mga isang damakmak na craters na yan. Napakagandang tignan. So habang tinitignan niyo siya, just imagine yourselves na nasa loob ng Apollo spacecraft orbiting the moon. Alright, so talagang hindi po ako nagsasawa dyan, kahit ilang beses ko na ho yan nakita. Okay, hindi ko na nga ho mabilang kung ilang beses ko na yan nakita kasi talagang ang pangarap ko noon, nung bata ako, talagang gusto ko maging astronaut. No? Kaya lang wala, hindi natuloy. Hindi naman po ako nakapunta sa NASA. Okay, so ayan po. And ayan, ginigitna ko po ulit yung Copernicus crater. Yan, mapapansin po ninyo yung radiating white lines na yan. No? So those are rays. So nasa northern part na tayo ng buwan. Okay, so isn't that fascinating, no? So kung may mga comments po kayo, reactions, or even questions about our online telescope viewing tonight, just feel free to type in your comments, your reactions, your questions in our comment section below. And kung gusto niyo po magpa-shoutout, just type in your name and your location. Alright, so ayan po yung Copernicus crater ulit. So talagang malulula kayo sa crater na yan. Talagang 93 kilometers in diameter. Saan pa ho kayo? Napakalaking crater po. Malulula kayo pag nasa loob kayo yung crater na yan. Okay? And the Copernicus crater has a depth of 3.8 kilometers. Ang lalim talaga ng Copernicus crater. Okay, so napakaganda po ng ating lunar image na binibigay sa atin itong telescope na to na nasa taas
no, which is a Vixen 80 mm refracting telescope. Okay, so ayan po ang ating magnified image of the waning gibbous moon at 57% illumination. Going to last quarter na po tayo. Actually, itong pinapakita ko ngayon ay hindi pa po last quarter kasi curve pa yung terminator line. Siguro ngayon as I speak ngayon tonight, baka last quarter na ho. Okay, so ayan po yung nasa Southern Lunar Highlands po ulit tayo. So again, uulitin ko po mga ka-spacers, yung mga bright areas na yan, those are Lunar Highlands and impact craters. Then yung mga dark patches na nakikita nyo, mga patag po yan ang buwan, lunar plains. And they are made up of solidified pools of ancient basaltic lava. Alright, so ayan po. And ang surface ng buwan, lalo na yung patag, gawa po yan sa material called regolith. No? And itong regolith na to absorbs yung light ng araw, kaya medyo dark po itong mga lunar plains natin. Okay, very low po yung albedo ng mga mares or marias. Okay po, so ayan po yung ating magnified image of the waning gibbous moon going to last quarter. Sana po mga ka-spacers, no, nag-enjoy po kayo sa magnified image ng buwan. And sana po marami po kayong natututunan sa aking mga kwento ngayong gabing ito sa aking online telescope viewing. Alright, so again, inuulit ko po, ginagawa po natin itong online telescope viewing dahil hindi talaga pa tayo pwedeng mag face-to-face face-to-face public telescope viewing. No? Dahil again sa banta ng COVID-19. Kahit na sinasabi ng Okta Research na bumababa na yung mga kaso at bumababa na rin yung reproduction rate ng Omicron variant, wag pa ho tayong maging kampante, no? Kasi sa mga probinsya tumataas naman po yung mga kaso. So again po, no, let's just stay at home. Wag na mo, kung hindi naman po importante yung ating lakad, manatili na lang muna ho tayo sa ating mga bahay. Alright, and ginagawa po natin itong online telescope viewing so that you can appreciate the beauty of the moon at the comforts of your own homes. Hindi ho kayo lalabas, buksan nyo na lang po yung laptop ninyo and yung mga cellphone ninyo, and ito tignan nyo po, napakaganda po ng ating lunar image na pinapakita sa ating online telescope viewing. So malay nyo po mga ka-spacers na darating din yung panahon na magiging okay na rin po yung lahat, and darating po tayo dyan, magkukondak ulit tayo ng face-to-face public telescope viewing, at talagang excited na po ako na makita yung panahon na yan, no? Na nababalik po kami sa mga malls, lalong-lalo na sa Robinson's Place, Las Piñas. Ayan, so talagang excited na po ako. Kung okay na po, no? Babalik po tayo sa Robinson's Place, Las Piñas and sa SM South Mall. Yan. Okay, so ayan po yung ating magnified image of the waning gibbous moon. So again po, marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon na sa mga spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, so shout out po, no, sa mga nanonood po ngayon, and shout out sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And gusto ko po nang i-promote bago ho tayo magtapos ang aming mga activities sa darating na National Astronomy Week. The National Astronomy Week will be held on February 20 to 26. And ang Vedan Society of Young Astronomers ay naghanda po ng mga ilang activities in the celebration of the National Astronomy Week 2022. So on Feb 23, mga ka-spacers, we will be having a webinar. Free po ito, walang bayad po. So saan pa ho kayo, no? So I would like to invite everybody po, kayo po mga ka-spacers. We will be having a webinar about the James Webb Telescope, mga updates about the James Webb Telescope.
And ano ba yung implication nito sa buhay natin sa gitna ng pandemya? So we have invited several resource persons and isa na dun po si Mr. Christopher Lu of the Manila Street Astronomers. Okay, then on Feb 25 po, no, Friday, we will be having an online telescope viewing entitled Takip Silim. Naks naman, no? Takip Silim, saan pa ho kayo, no? So antabayanan nyo po yun. And on Feb 26, no, Saturday, and yun ang culminating activity po namin for National Astronomy Week, we will be having Rock the Stars 2022. Ang Rock the Stars po ay Battle of the Bands. No? So anong kinalaman ng Battle of the Bands sa astronomy? So in between performances po, we will be conducting Astro Trivia. Yan. So may music na, mag-e-enjoy na kayo. Matututo pa kayo sa astronomiya. Alright, so ayan po yung Rock the Stars 2022 on Feb 26. Ayan po. So anyway, we will give you updates, no, sa mga activities na yan. So just check out our Facebook page, The Bedan Society of Young Astronomers. So siguro mga ka-spacers, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating online telescope viewing. Marami pong salamat at sinamahan niyo po ako ngayong gabi na ito. This is your spacer and space commander, Professor Jun Cajigal, saying live long and prosper. Okay, mag-iingat po tayong lahat. And marami pong salamat sa mga tumutok po ngayong gabi. Always stay safe. See you po in our next online telescope viewing. Goodbye!